The coast of former Eastern Africa, nowadays Kenya, is throughout centuries final destination for numerous migrants from all over the world. Kenya, since centuries a melting pot of civilizations. Greeks, Romans, Arabs, Indians, Portuguese, British, they all arrived in the port of Mombasa. Kenya is a new country on my global train journey through 6 continents. We travel from Mombasa to Lake Victoria. With help of Indian laborers, the British built this railway more than a century ago. The rail connected the coastal traders with the more than 40 native tribes spread all over the nation. The meeting was not always peaceful. Waves of resentments against the British and later against the Indians damaged the nation. Tribal fighting continues until today. But more and more a feeling of togetherness, being Kenyan, dominates. Here too, I'm looking for people and their stories. Ordinary travelers, train personnel, the train as an ideal meeting place. We are actually Kenyans. And the only difference is that our great-grandparents are from India, but generally we are Kenyans who have never been to India. This is home for us. We don't know any better. I mean, if we look at him and you look at me, we're Kenyans, we're the same. The only difference is our skin color. And we're 3rd generation. Our 4 parents are from India. We've only known Kenya our whole lives. We know how to interact with everyone here. We know the local language here. So I think it's a blend in both. But if anyone was to ask us, the first thing is that we're definitely Kenyan. Yep, for sure, we're Kenyan. Sometimes when I travel to different countries, you find that I could be sitting with someone on the train, for example in Australia, and they'll ask me, so what are you? And I say I'm Kenyan, and they're like, what? But your skin doesn't look Kenyan. But people don't really realize that in Kenya, they're not only African Kenyans, they're also Indian Kenyans. They're also, can I say, or white Kenyans. Yeah, so it's a whole mix. I enjoy myself here. I don't think I ever want to move. I've committed myself a lot here in terms of business, and once I commit, I like to see through. So until I've seen through, I don't think I ever want to move. I actually have a couple of businesses, and I do vehicle rentals or leasing, and I also send students abroad to study from East Africa. And my other business is I do interior designing for houses. I work in town in a shop called Lino Stationers. I do sales and marketing. Part-time I do a lot of modeling and also dancing. I live 2 different lives. It's fun because when I'm on stage, I'm a totally different person than what I am in the office. I find it more interesting than sitting behind a desk from 8 to 5. Even if it's not doing the shows myself, but having people doing them, teaching children or teenagers or whoever wants to, that would be interesting. That's what I'm looking at in the long run. In fact, I would say these days, the local Kenyan girl our age is very independent. She doesn't rely on a man. Or family. Family. Or family, yeah. Why? I think it's become way of modernization and way of life. And it's not the way it was typically. Also with the Indian culture, you'll find that the woman or the women had to sit at home, cook, wait for the man. So it's just
this way of becoming modern, way of becoming independent. If our country won independence, why not the people? Whether you're a man or woman, be independent, live your life, live your dreams, because you only live once. In the words of Sahinsha and Surbi, I hear the echo of the Kenyan melting pot, the new Kenya. No matter where you come from, Kenya has become the common identity. An independent nation full of strong, ambitious women. We arrive in Nairobi, capital of Kenya, economic center of Eastern Africa. All over Kenya, people flock into this booming city in search of work and happiness. Nairobi is the hometown of Surbi, a young representative of an Indian minority who counts less than 1% of the population, but controls almost half of the economy. Surbi is a proud member of this minority. Living here in Nairobi, to me it's home. I go through challenges, especially because I have to run quite a number of businesses. And it's tough for me sometimes because I'm a woman as well. But the kind of woman that I've developed into is a very strong person, which I have to be. Dealing with different kinds of people from all over the world, dealing with a lot of men, especially in the rental business. You really have to be tough and you have to be a survivor. I would say about 10 years ago, a lot of people wanted to just move out. A lot of people had a dream, ambition that they always think that there's only future or opportunities in foreign countries. But I'd say now things have changed a lot here. In fact, a lot of students who I send abroad to study, they all want to come back eventually, because there's a lot of things have changed in 10 years in terms of job opportunities, in terms of development, in terms of modernization. We've become very modern compared to just 10 years ago. Things have changed. Not many people want to leave this country. I don't want to leave this country. I love it. It's home. I've never really looked at myself to be a minority because of the way that we have been brought up in Africa. I went to my lowest school with 900 African Kenyans and 2 Indians. So growing up with the locals, so to say, has never really been an issue for me. In fact, I find that it's easier for me to run my businesses, to relate with people, having been brought up that way. And I always felt that I want to take things up in my own hand and make sure that I achieve my own goals, not my family's, not my parents'. I'm the sort of person who, if you put me down and pin me down, I'm not going to be there. I'm going to break out and go. But yeah, I've been quite rebellious in my days, and I feel it was actually good that I was, because I've experienced so much. Also with the times, I think, my parents have learned to understand growing up, and looking at things in a different manner, in a much more open-minded manner, can get you to higher places, better places, rather than you just being confined and not knowing what the outside world is, or even experiencing it for yourself. Leaving Nairobi, I passed the largest slum of the country. Kenya is growing at a rate of more than 5% a year and is the second fast-growing economy of Africa. Poverty remains, however, a huge problem. Maskini Kenya wale matajiri, so they have no future. Na wakati ule watafikia kukosa mwelekeo, ndio itatokea shida kubwa.
kwa duka saa 2 ukiwa umetoka sehemu hii, kwa sababu vijana wamekaa huko hawana kazi, wengine wamesoma lakini their future hawana, kwa sababu labda mtu alikuwa anatarajia kuwa kitu fulani, but kwa sababu ya shinda hawakuweza. Na kitu kingine tunaangalia ni ya kwamba we as common Kenyans, kutakuwa na wakati utakuwa mgumu zaidi, ule utatokea mpaka matajiri na maskini, kwa sababu wako na gap kubwa, bado hii gap haitakuja kufungika ama kuisha. Kile kitu kitaendelea ni hiyo gap kuwa kubwa mpaka there will be a time watu watafight rich peoples and poor, na hiyo wakati ndio utakuwa mgumu sana. Hata hii sio kama wakati huu wa tribalism, no, hiyo itakuwa kwa sababu mimi tutakuwa tukipigana na ndugu yangu, of which huyu ndugu yangu atakuwa ananielewa, ukamsaidia, so yeye atakuwa bado maisha yake itakuwa magumu, so wakati utafikia. Huwezi ukajua kama niko na shida nikiwa tu kwa watu, alafu nimejifundisha kitu kingine, kuwa mwenye raha. Juu nikikuwa stone face, si watu wataniona vyenye niko na shida sana. Kitu yenye niliokopa, sitakangi watu mimi shida yenye niko naye wanihesabu ati mimi niko na shida mbele za watu. Sitakangi, natakanga ninajifanya mimi niko mtu kwa mwambia unasikia tu ni haya tu kusema maisha yako. Hata watoto wangu vile tu wamekaa, niko na watoto wangapi? 3. Hata nilishindwa tu na kusomesha watoto wangu. Saa hii tu wako hivyo desperate. Si ati mtu hakuna mtu anaweza kusema ako kwa kazi. Na hii tu kufanya kwangu ndio ile kitu nakuja na ndio jioni nitapika, ndio wafanya nini? Ni wagawie angalau kila mtu apate kasahani. Yaani sana mchana hatuwezi kukula. Yaani riziki yangu naipata kwa kununua tu vitu, naenda nauza. Na si ati nanunua huku Nairobi, napandanga hii train, naenda tu kwa masamba za watu. Kama nikikupata ukiwa na ndizi, nakuuliza madhe, hii ndizi miusia unauza pesa ngapi? Unaniambia, ukikubali pesa yenye niko naye, ninachukua hiyo ndizi na katakata, naweka kwa gunia zangu, alafu napeleka kwa radio station. Kama vile sasa mimi nimesema hiyo kazi yangu ninaipenda juu hakuna kitu kingine najua naweza kufanya, si ndio? Na hata najua natamani pesa nyingi na siwezi nikaipata, si ndio? Natamani nyumba nzuri na siwezi nikaipata, lakini hiyo kangu kama tope ninakaa bado ninakapenda. Kwa hivyo ninakaa tu kama mwenye yako na ile nyumba ya gorofa, raha yenye yako naye ninaifanya tu hiyo raha yake yenye niko naye. The spirit we have as African women is that they don't like to be commanded, because many men in Kenya, they like just to sit there, they are not working, they just want to be commanding. You do this, you feed these children, you bring the school fees. So what helps us to be strong in women in Kenya, when it comes to men, they don't look very far. Let me compare me and my husband, because when I tell him let us do this, when he is just about half doing it, I've already finished. So let me say this: when it comes to thinking, women are very fast, and when it comes to generating things, women are very fast. A woman can do three jobs at a time, but a man can only do one job at a time. When it comes even to enjoying yourself, maybe at bedtime or sex, a man
a woman can take a lot of time. We normally say that they are like electrical jikos. You have to light it a long time until it gets lighted. But when it comes to a man, just 2 minutes, he's ready. So I don't like that action. I don't like it. A Christmas tree full of electric lights. The Kenyan woman, proud and self-conscious, dreaming about her future. We are passing the Rift Valley, home for many native tribes. Aloito kuanzia Nairobi mpaka enkop naji Butere. Naa keeta orkijanai lang liking'arkina otii secondary tinewueji, neeku ninye atejo kalo abaiki. Mitu aikata ajing engarri enkima, najo sii enikae tenajing pee alo sinanu te maisha ai ajo atijing'a engarri enkima enkolong nabo. Neeku ina taa paatii ena arri alo mpaka enkop e Butere te Western. Naa Kisumu eimi, nalo adol sinye Lake Victoria mitu aikata adol, nalo adol enkop oosinkirr. Amu ekira oshi ake yiok iltung'anak oonya nkiri, okule, nikituru sii oshi taata ilchambai neeku ekinya inkurman. Kake mikiata apa kuna tokiting tedukuya. Alo sii adol enkop naijo keteshetaki pooki wuei. Neeku ijo duo ore aloito naa enking'urare, nalo sii adol olalashe lai peemeok duo aikata dumunye alo nija. Nalo adol inkibelekenyat enkop enikununo. Neeku taa lelo, neeku amu ijo entoki naijo iyieu oshi nijing kake itu aikata ijing. Neeku ore paajing naa kashipa oleng, kanyorr amu ijo dii ninye iton esidai, ning'orisho esidai, naijo sii meeta ororei sapuk ashu meeta shida sapuk, neeku ijo kanyorr oleng. Amu ore naa yiok irmaasai naa ekira iltung'anak laa medol kuna tokiting amu metii enkop ormaasai naim engarri enkima. Oyiolo ajo ore yiok irmaasai nekira iltung'anak laa kebulu apa kepoito. Amu ore pee iishu ilarin aare ashu okuni, naa indim ataa oltung'ani laijo iyata ake elototo. Interu alo lasho, irkuo, ilasho, inkineji, nilo nkishu, nilo nkwapi naado amu kiata naa yiok ingarrin. 2 weeks later, we are invited to Maasai land to see the origins of one of the most proud tribes of Africa. Maasai remain loyal to their roots. Naa keeta enchoto entim, neeta enchoto oloiparak, neeta sii enchoto orpurkel. Neeku ina sidano duo enkai naisul, kake kiata sinche irkulikae kutitik naa kesil enkare meeta ninye haja piitokini aapik naai kulikae keek peetumoki atook. Aidara siledi. Kalo dele. Kajo ore naa duo tinakata toombaa naidipa ataasa ashu toonkoitoi naidipa sinanu atabaiki, naa kaidim duo aisesa keon atejo kara sinanu oltung'ani naai oidim ataa olarikoni taisere, amu eton ake ninye itu ebatata engarri ai ashu itu ikunu enkae tenkata naba enaa naidipa ataa oltung'ani orikito sinanu family ai ashu otii atua nkishu ashu otii dii ninye enkang' oltung'ani apa ojo olaiguanani naa lorgilata. Ore ake ninye naai tenanu naa kaidim atejo ore paalotu aaku olarikoni amu ebaiki dii naaku naa kaidim naai ataa oltung'ani olotu naai aibelekeny ake ninye kuna tokiting orkuak naaji mishori oltung'ani kiti esipata. Amu kai rinko naai peeku mincho oltung'ani kiti esipata naa ninye oltung'ani le taisere. Ore sii piijo aing'urr tenakata iltung'anak kutitik lenakop naa ninche oisumate alang iltung'anak liapa.
Neeku ninche taata iltung'anak oipung'a adol nkwapi eboo nedol ntokitin naapaasha. Neeku kaidim nai nanu atejo maisho lelo mainyaki aitayu entoki enkibelekenyata najo maisho iltung'anak kutitik siinche nguvu piidim atorik iyiok ata kutitik. Ore enkae toki are kaidim sii nai aitetea esiai oonkituak. Atejo mee lasima nai piitokini aaraki irpayiani neme sii lasima piitokini aaku iltung'anak nai ninche lemidimi aategelie imbaa tiatua nchomito. Amu kadol nai ajo wasana ninche idim aataramat inkera enye neramat lelo payiani lenye ata mee ninche apa naishoo ate lelo payiani loomenye oishoo ooduo nai enoshi kata taa keeta enduata ashu kiidim sinye atejo tiatua kishomi meesiana ashu keesiana amu kesipakino nening'okini. Adol nai nanu ajo kipwonu aendelea apuo dukuya pookin. A female tribal leader, once among the Maasai, who knows? My trip goes on. Zingine ambazo zilikuwa bofu sana, they are possible nowadays. In our area it is in the interior. Siku hizi tuko na stima. So bila nasema ni ya kuwa kuna change ambazo tumepata, though we are still expecting more ili nchi yetu iweze kujengeka. My dream ni kuona ya kuwa kuna watoto ambao watakuwa nasema mwalimu wetu alikuwa huyu na huyu na alitusaidia hapa na pale, lakini sio wao wanasema huyu mwalimu ndiye aliniharibia maisha. So my aim or my mission, my vision ni nione kuna watoto ambao wamefaidika, kuna pahali wanaongoza ati nikikaa nyumbani itakuwa ninasema yule alikuwa mwanafunzi wangu. That would be my vision. Comparison to other African countries, Kenyans value education. You get very poor Kenyans in the rural areas selling their cattle to see their kids through tertiary, through university or some college, because they really value education. And I think that motivates me. I get very motivated when I go into schools and when I see these young girls looking for direction and I'm able to try and give them direction. When I work with younger kids and I see that they're learning but at the same time having fun, and I don't go there as a teacher to make them feel scared or feel that they failed, but I want to go there as a friend, someone who's like them, who wants to have fun as they're having fun. Wanawake wa Kenya wanaonekana wanaendelea maendeleo, wanapenda maendeleo. So tunaomba wanaume wakitushika washikane na wamama pia watakuwa wanaleta maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Education, wasichana watakuwa wenye wameelimika, kwa sababu tukiangalia tunaona kama msichana ametegwa, kijana ametiliwa maanani, lakini ninajua tukiwa na president mwanamke, kwa kweli elimu upande ya wasichana itakuwa juu, itatiliwa maanani. Hata hii mambo ya circumcision, let's say itakuja kuisha the whole of Kenya. Hakutakuwa na hiyo circumcision kwa wasichana. Juu hiyo sio mambo mwanamke anapendelea, mwanamke wa kisasa. Mwanamke anapenda elimu. Juu angependa kuona watoto wake wamesoma vizuri, wamekuwa na maisha mazuri mpaka wanajisaidia baadaye. Sana hiyo wamama wanadili na hiyo mambo. So naona tukiwa na president mwenye ni mwanamke, hiyo pande zote zitakuwa za maendeleo. Hatutakuwa tukirudi nyuma, tutakuwa tukiendelea mbele. A woman for president, I really believe it would make a change in many countries. Who will be the first female president of Mother Africa?